바이블 1311 2 Kings 6 열왕기하 6장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 6. The company of the prophets said to Elisha, Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us... The company of the prophets said to Elisha, 선지자들의 생도들이 The company of the prophets said to Elisha, 엘리사에게 말하기를 Look, the place where we meet with you is too small for us. 보라, the place where we meet with you. 그 장소가 where we meet with you. 당신과 함께 만나는 장소가 is too small for us. 우리에게 매우 작다. is too small for us. Go to the Jordan where each of us can get a pole and let us build a place there for us to live. And he said, Go. Let us go to the Jordan. 그래서 요르단강으로 가자. Let us go to the Jordan where each of us can get a pole. 거기에서 요르단강에서 each of us can get a pole. 우리 각자가 can get a pole. pole. 그 나무를 각자가 나무를 얻을 수 있을 것이다. Let's go to the Jordan where each of us can get a pole. And let us build a place there for us to live. 그래서 let us build a place there. 거기에다가 요르단 강가에다가 let us build a place there for us to live. 우리가 살 수 있는 그러한 집을 거기에 짓자. And he said, 그래서 엘리사가 말하기를 go. 그러면은 요단강으로 가라. go. Then one of them said, Won't you please come with your servants? I will, Elisha replied. Then one of them said, Won't you please come with your servants? 그런데 one of them said, 그 중에 한 사람이 말하기를 Won't you please come with your servants? Won't you please 하지 않겠느냐? Won't you please come with your servants? 당신의 종들과 함께 가지 않겠냐? 엘리사한테 Won't you please come with your servants? 그러니까 엘리사가 I will, Elisha replied. 엘리사가 replied 하기를 I will, 나도 가겠다. And he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. And he went with them. 그래서 엘리사가 he went with them. 그들과 함께 갔고 they went to the Jordan and began to cut down trees. They went to the Jordan. 요단으로 가서 began to cut down trees. began to cut down trees 하기 시작했습니다. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Oh my Lord, he cried out, it was borrowed. As one of them was cutting down a tree. One of them was cutting down a tree. 그들 중에 한 사람이 cutting down a tree, 나무를 베고 있는 중에 The iron axe head fell into the water. The iron axe head. 철로 된 axe head. axe는 도끼를 말하고 head는 머리니까 도끼 그 날을 말하는데 axe head. iron axe head. 철 그 도끼 날이 The iron axe head fell into the water. fell into the water 했는데 Oh my Lord, he cried out. It was borrowed. It was borrowed. 그것은 빌려온 건데. It was borrowed. 아이런 엑스헤드가 이제 빌려온 것이라고. It was borrowed. The man of God asked, Where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there, and made the iron float. The man of God asked, Where did it fall? 그러니까 The man of God asked, 하나님의 사람 엘리사가 묻기를 Where did it fall? 그 아이런 엑스헤드가 Where did it fall? 어디에 떨어졌냐? Where did it fall? When he showed him the place. 그가 떨어진 장소를 그것을 보여줬을 때에 When he showed him the place, Elisha cut a stick. 엘리사가 그 한 나무 짝대기를 스틱을
스틱을 cut a stick, 그것을 잘라가지고는 threw it there, 거기에다가 던졌습니다. 나무 스틱을 threw it there, 거기다 던지니까 made iron float, made the iron float, 그리고는 그 철 아이런 엑스헤드를 float, 떠오르게 했습니다. made iron float, made iron float 하게 했습니다. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. lift it out, he said. 그래서 lift it out, 그것을 이제 lift out 해라, 그것을 드러내라. lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. 그래서 the man reached out his hand, 그 손을 reach out 해서는 took it, 그 아이런 엑스 헤드를 took it, 그것을 취했습니다. Now the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place. Now the king of Aram was at war with Israel. 이제 그 아람 왕이 the king of Aram was at war with Israel. 이스라엘과 전쟁에 있었는데 the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officials, he said, conferring with his officials, 그의 officials, 관리들과 confer, 의논을 한 후에 after conferring with his officials, he said, 그리고는 I will set up my camp in such and such a place. 그리고 뭐라고 말하느냐면은 I will set up my camp, 내 군대 그 진을, 군대 캠프를 I will set up my camp in such and such a place. such and such a place. 이러이러한 곳에 내가 그것을 set up 할 것이다. set up my camp. 내가 거기다가 such and such a place, 이러이러한 장소에 set up my camp 할 것이다. The man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place because the Arameans are going down there. The man of God sent word to the king of Israel. 그러니까 그 하나님의 사람 엘리사를 말하는데 엘리사가 the man of God sent word to the king of Israel. 말씀을 보내기를 누구에게? To the king of Israel. 이스라엘 왕에게 보내기를 beware of passing that place. beware of. 주의하라. passing that place. 그 장소를 패싱하는데, 지나가는 데 있어서 주의를 해라. 그 장소를 조심해라. beware of passing that place. 왜냐? Because the Arameans are going down there. Because the Arameans are going down there 하고 있기 때문에 이스라엘하고 그 아람 나라는 그 이제 옆에 지금 아람은 지금 이제 시리아를 말하는데 그쪽 지역하고 이스라엘하고 그 같이 이렇게 붙어 있으니까 굉장히 미묘한 그 관계 나라인데 아람 나라 아람을 이렇게 아람하고 히브리하고가 거의 80% 이상이 이렇게 같은 언어를 사용한다. 언어도 이제 비슷하고 같이 지역도 이렇게 인접해 있으니까 그런 아주 미묘한 아람하고 이스라엘하고 그 한쪽이 강하게 되면은 또 이렇게 한쪽이 위협을 받는 그러한 이제 아주 그 묘한 그 상황에 놓여 있는데 10절에 So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again Elisha warned the king so that he was on his guard in such places. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. 그래서 이스라엘 왕이 checked on the place. 그 장소를 이제 체크를 했는데 indicated by the man of God. 하나님의 사람에 의해서 indicated. 그것이 indicated 된. 거기가 이제 그것을 지적해 준 그 장소 indicated by the man of God 대한 장소를 checked on the place. Time and again Elisha warned the king. 그리고 그 시간과 time and again Elisha warned the king. 그 엘리사가 그 왕에게 다시 또 이렇게 경고를 해주고 그래서 so that he was on his guard in such places. 그래서 그가 그 이스라엘 왕이 he was on his guard 그 길을 지키고 있었는데 in such places 그러한 장소들을
엘리사가 말을 해주면은 He was on his guard in such places. He was on his guard in such places 하는 그러한 상황이 됐는데 This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, "Will you not tell me which of us is on the side of the king of Israel?" This enraged the king of Aram. 그래서 이러한 그 사실이 엘리사가 이스라엘 왕에게 그러한 아람이 어디로 들어올지를 such and such places를 그것을 알려주니까 this enraged the king of Aram. 아람 왕을 enraged 화나게 했습니다. enraged 하게 됐습니다. He summoned his officials and demanded of them. 그래서 아람 왕이 summoned his officials, 그의 관리들을, 그의 장관들을, 소집을 summoned 해서는 demanded of them, 그들에게 요청을 했는데 demanded of them. Will you not tell me which of us is on the side of the king of Israel? Will you not tell me? 나에게 말을 해주지 않겠냐? Will you not tell me which of us? 우리 중에 누가, 우리 중에 어느 사람이 which of us is one of the on the side of the king of Israel, on the side of the king of Israel. 이스라엘 왕의 편에 있는지 Will you not tell me which of us? Will you not tell me which of us? 우리 중에 누가 is on the side of the king of Israel인지 말해 주지 않겠냐? 누가 분명히 첩자가 있어가지고 그런 것 같은데. None of us, my lord the king, said one of the officers, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very word you speak in your bedroom. None of us, my lord the king, said one of his officials. 우리 중에는 아무도 없습니다. None of us, my lord the king, said one of his officials. 그의 관리들 중에 한 사람이 None of us, 우리 중에는 아무도 없습니다. But Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. 그러나 엘리사라고 그 선지자가 있는데 the prophet who is in Israel, 이스라엘에 있는 선지자가 있는데 tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. 이스라엘에 있는 그 선지자 엘리사가 이스라엘 왕에게 말을 합니다. Tells the king of Israel the very words. 바로 그 말. You speak. 당신이 in your bedroom. 침실에서 하는 말을 그것을 이제 바로 그 말, 침실에서 하는 그 말을 이스라엘 왕에게 말합니다. You speak in your bedroom 하는 바로 그 말을 the very words. 그 말을 이스라엘 왕에게 말하는 그 선지자가 바로 엘리사입니다. Go, find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back. He is in Dothan. Go, find out where he is, the king ordered. 가라, find out where he is. 그가 어디 있는지 찾아라. Find out where he is, the king ordered. 그래서 so I can send men and capture him. 그러면 내가 사람들을 보내서 capture him. 그를 capture할 것이다. 그를 사로잡을 것이다. capture할 것이다. The report came back. 그 보고가 다시 돌아오기를 he is in 도단. 그가 지금 도단에 있습니다. He is in 도단. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. Then he sent horses and chariots and a strong force there. 그래서 아람 왕이 he sent horses and chariots 말들과 마차와 a strong force 강한 군대가 그게 보냈는데 horses and chariots and a strong force there 거기다가 그것을 보냈습니다. They went by night and surrounded the city. 그래서 그들은 이제 도단으로 가서는 아람 그 군대가 도단으로 가서는 they went by night 밤에 몰래 가서는 surrounded the city 그 도단을 surrounded 둘러쌌습니다. surrounded the city 했습니다. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh, my Lord, what shall we do?" the servant asked. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning,
an army with horses and chariots had surrounded the city. 그 하나님의 사람의 그 서번터 종이 이제 got up 일어나서는 went out early the next morning. 그 다음 날 일찍 went out 그 밖으로 나갔는데 나갔을 때에 went out early the next morning. An army with horses and chariots had surrounded the city. 그리고는 이제 큰 한 군대가 horses and chariots가 말과 마차가 이끄는 군대가 surrounded the city. 그 도단을 둘러싼 걸 봤는데 Oh my Lord, what shall we do? The servant asked. 그러니까 종이 엘리사의 종이 말하기를 Oh my Lord, what shall we do? 우리는 어떻게 해야 됩니까? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Don't be afraid, the prophet answered. 그러니까 그 엘리사가 두려워 말라. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Those who are with us, 우리와 함께한 사람이 more than those who are with them. 그들과 아람 군대와 함께한 사람보다 더 많다. More than those who are with them. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, O Lord, open his eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. 그러니까 엘리샤가 기도하기를 O Lord, open his eyes so he may see. 주님 그의 눈을 열어서 he may see. 그가 그것을 볼 수 있도록 하소서. 그렇게 기도를 하니까 then the Lord opened the servant's eyes. 그래서 그 종의 눈이 열려 가지고 the Lord opened the servant's eyes and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. 뭘 봤느냐 하면은 he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire. 그가 그 말들과 마차, 불마차가 chariots of fire니까 불마차들이 full of 가득한 것을 all around Elisha. 엘리사 그 주위에 불병거와 불말, horses and chariots of fire all around Elisha 한 것을 보게 되었습니다. 그 주위에 그가 이제 보게 된 것은 바로 불말과 불병거가 가득 찬 것을 보게 되었습니다. As the enemy came down toward him, Elisha prayed to the Lord, strike these people with blindness. So he struck them with blindness, as Elisha had asked. As the enemy came down toward him, 적들이 came down toward him, 그를 향해서 올 때에 엘리사가 이제 Elisha prayed to the Lord, 여호와께 기도하기를 strike these people with blindness. 이 사람들을 치소서 with blindness. 보지 않도록 눈을 멀게 blindness하게 strike these people. 이 사람들을 치소서. So he struck them with blindness as Elisha had asked. 그래서 여호와께서 he struck them with blindness. 그들을 눈멀게 치셨는데 he struck them with blindness as Elisha had asked. 엘리사가 기도한 대로 as Elisha had asked 한 대로 he struck them with blindness 하게 됐습니다. Elisha told them, this is not the road and this is not the city. Follow me and I will lead you to the man you are looking for. And he led them to Samaria. Elisha told them, 엘리사가 그들에게 말하기를 this is not the road and this is not the city. 그 이제 군대들이 아람 군대들이 이제 눈이 with blindness로 strike them with blindness 했기 때문에 엘리사가 뭐라고 아람 군대에 얘기했냐면은 this is not the road. 이것이 그 길이 아니다. This is not the city. 이것이 city 도단 시대가 아니다. Follow me. 나를 따라와라. And I will lead you to the man you are looking for. 나를 따라오면은 I will lead you. 내가 너희를 리드하겠다. 너희를 인도할 것이다. I will lead you to the man you are looking for.
너희가 찾고 있는 그 사람에게로 내가 인도할 것이다. He led them to Samaria. 그래서 이제 그 도단에서 사마리아까지 그들을 이끌고 가게 되는데 He led them to Samaria. After they entered the city, Elisha said, Lord, open the eyes of these men so they can see. Then the Lord opened their eyes, and they looked, and there they were inside Samaria. After they entered the city, Elisha said. 그래서 이제 그들을 그 도단에서 사마리아로 간 이후에 after they entered the city, Elisha said, Lord, open the eyes of these men so they can see. 이 사람들의 눈을 오픈하소서. Open the eyes of these men so they can see. 그들이 볼 수 있게 하소서. Then the Lord opened their eyes. They looked. 그래서 여호와께서 the Lord opened their eyes and they looked. 그들이 보게 됐는데 there they were. 거기에 그들이 있는 것을 알게 됐습니다. inside 어디에? inside 사마리아에. 그들이 이제 그 엘리사의 인도를 받아서 도단에서 사마리아로 들어가서 Then the Lord opened their eyes and they looked 했는데 there they were inside Samaria. 사마리아에 있는 것을 그들이 알게 됐습니다. When the king of Israel saw them, he asked Elisha, Shall I kill them, my father? Shall I kill them? When the king of Israel saw them, he asked Elisha. 그래서 이제 그 사마리아는 이스라엘의 수도이기 때문에 그 이스라엘 왕이 그들을 봤을 때 아람 군대가 이제 거기 온 것을 봤을 때야 When the king of Israel saw them, he asked Elisha. 그가 엘리사에게 엘리사 선사에게 요청하기를 Shall I kill them, my father? Shall I kill them? 내가 그들을 죽여도 됩니까? 죽여야 됩니까? My father, shall I kill them? Do not kill them, he answered. Would you kill men you have captured with your own sword or bow? Set food and water before them so that they may eat and drink and then go back to their master. Do not kill them, he answered. 그러니까 엘리사가 그들을 죽이지 마라. Do not kill them, he answered. Would you kill men you have captured with your own sword or bow? Would you kill men you have captured with your own sword or bow? 그 사람을 당신이 캡처한 그 사로잡은 사람을 당신의 칼과 활로서 사로잡은 그 사람을 Would you kill men? 그것을 이제 그들을 그들을 kill men 그 사람들을 죽이겠습니까? 그렇게 하니까 set food and water before them so that they may eat and drink and then go back to their master. 그들에게 set food and water before them 그들에게 그 음식과 물을 제공해라. set food and water before them 그래서 so that they may eat and drink 그들이 먹고 마시고 they may eat and drink and then go back to their master. 그들에게 주인의 아람의 그 주인에게 다시 다시 이제 go back to their master. 그런 다음에 그들 주인에게로 이제 go back 하라. 가게 하라. 그들을 죽이지 말고 그들을 잘 먹여서 set food and water before them 해서 그들을 go back to their master 하게 하라. So he prepared a great feast for them, and after they had finished eating and drinking, he sent them away, and they returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory. 그래서 so he prepared a greater feast for them. 그래서 이스라엘 왕이 prepared a greater feast for them. 그들을 위해서 아람 군대를 위해서 큰 잔치를 a greater feast를 준비를 했으나 after they had finished eating and drinking 그들이 아람 군대가 after they had finished eating and drinking 먹고 마신 후에 he sent them away. 그 이스라엘 왕이 그 아람 군대를 sent away 보내주었습니다. He sent them away. And they returned to their master. 그들이 그 아람 왕의 그 마스터에게 주인에게로 돌아가게 되었습니다. They returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory.
그래서 그 아람의 그 무리들이 the bands from Aram stopped raiding Israel's territory. raiding 급습하는 것을 그들이 침략하는 것을 raiding하는 것을 멈추었습니다. stopped raiding Israel's territory. 이스라엘 지경 그 이스라엘하고 이렇게 인접해 있으니까 가끔씩 침범하고 바로 이제 그런 이제 전쟁을 자주 하는 그런 아마 관계인가 본데 그 사건이 있은 이후에 stopped raiding Israel's territory 하게 되었습니다. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. Sometime later, 얼마 후에 sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. 그 아람 왕 베나닷이 mobilized his entire army, 온 군대 entire army를 모집을 했는데 mobilized 했는데 베나닷 king of Aram mobilized his entire army and marched up. 그래서는 이제 그들을 데리고 행군을 하게 됐는데 marched up and laid siege to Samaria. 어디로 가서 이제 그것을 laid siege 포위한다는 말인데 laid siege to Samaria. 사마리아를 laid siege 포위를 하게 되었습니다. 앞에 엘리사가 있을 때에 그 아람 군대가 사마리아에서 그레이트 피스트를 큰 그것을 이제 대접하고 가서는 스탑트 레이딩 했다 했는데 베나닷이 이제 아람왕 베나닷 킹 오브 아람이 됐을 때 다시 이제 entire army를 mobilized his entire army에서 marched up, laid siege to Samaria. 다시 사마리아를 이제 공격해서 둘러싸는 그러한 상황이 벌어지게 됐습니다. There was a great famine in the city. The siege lasted so long that a donkey's head sold for 80 shekels of silver and a fourth of a cab of seed pods for 5 shekels. There was a great famine in the city. 그 사마리아 성에 아람의 군대가 이렇게 베나다 군대가 둘러싸니까 there was a great famine in the city. 큰 기근이 있었는데 the siege lasted so long that donkeys had sold for 80 shekels of silver. 그래서는 그것이 오랫동안 the siege lasted so long 오래 지속이 되니까 안에 식량이 공급이 될 수가 없어서 donkeys had sold for 80 shekels of silver. 그 나귀 머리가 얼마에 팔리냐면은 80 shekels of silver 은 80세겔에 팔리고 and a quarter of a cab of seed pods for 5 shekels. a quarter 4분의 1 a quarter of a cab of seed pods. 씨로 하는 무슨 어떤 식량 이렇게 심는 씨앗이 a cab of seed pods가 for 5 shekels. 5세겔에 그 쿼터 5세겔을 그게 쿼터에 팔리는 a quarter of a cab of seed pods for 5 shekels. 씨앗의 쿼터 4분의 1 정도의 적은 것이 이제 5 shekels 아마 굉장히 비싼 값에 팔리는 그런 식량이 아주 귀하게 되니까 5 shekel에 팔리는 그런 상황이 됐습니다. As the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried out to him, "Help me, my lord the king." As the king of Israel was passing by on the wall. 그 이스라엘 왕이 as the king of Israel was passing by on the wall. 그 성벽을 on the wall을 이제 passing by 성벽을 이렇게 지나가게 됐는데 a woman cried to him. 한 여인이 cried to him. A woman cried to him 하기를 help me my lord the king. help me. 또 help me 해달라고 이제 cried out cried 하는 cried to him 했는데 The king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help for you? From the threshing floor, from the winepress?" Then The king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help for you?" 그 이스라엘 왕이 뭐라고 대답했느냐? If the Lord does not help you. 만약에 여호와께서 너를 도우시지 않으면 Where can I get help for you? 어디에서 내가 get help for you? 당신을 위해서 도울 수 있겠냐? 여호와의 도움이 지금 필요한데 Where can I get help for you? From the threshing floor?
타작 마당으로부터 돕겠냐? From the wine press, 포도즙 트레스부터 내가 해서 포도즙을 공급할 수 있겠냐? 아니면 스레싱 플로어에서 곡식을 공급할 수 있겠냐? 여호와의 도움이 여호와께서 돕지 않으면 Where can I get help for you? Asked her, "What's the matter?" She answered, "This woman said to me, 'Give up your son so we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son.'" Then he asked her, "What's the matter?" She answered. 그러니까 왕이 이제 asked her 하기를 What's the matter? 뭐가 문제냐? 무슨 문제냐? What's the matter? She answered, This woman said to me, 이 여인이 말하기를 Give up your son, so we may eat him today, and tomorrow we will eat my son. Give up your son, 너의 아들을 포기를 해라. 그래서 so we may eat him today, 오늘날 너 아들을 먹자. 아들을 식량이 없으니까 give up your son, 너의 아들을 포기하고 so we may eat him today, 오늘 먹고 tomorrow we will eat my son, 내일은 우리가 we will eat my son, 내 아들을 먹자. 너 아들을 먼저 오늘 먹고 내일은 tomorrow we will eat my son, 내일은 자기 아들을 서로 잡아먹자고 식량이 없으니까 그렇게 여인이 얘기를 하는데 So we cooked my son and ate him. The next day I said to her, "Give up your son so we may eat him." But she had hidden him. 그래서 so we cooked my son and ate him. 그래서 우리가 내 아들을 먼저 요리를 해서 잡아서 cooked my son and ate him. 그를 먹고 the next day I said to her. 그 다음 날 내가 말하기를 give up your son so we may eat him. 너의 아들을 포기해라. 그래서 we may eat him. 우리가 그를 이제 먹을 것이다. 그러니까 but she had hidden him. 그 여자가 자기 아들을 먹은 여자가 she had hidden him. 자기 아들을 이렇게 숨기게 되는 그런 상황이 벌어졌는데 she had hidden him. When the king heard the woman's words, he tore his robes. As he went along the wall, the people looked, and there underneath he had sackcloth on his body. When the king heard the woman's words, 그 이스라엘 왕이 on the wall, 성벽을 passing by on the wall 하다가 그 말을 듣고 when the king heard the woman's words, he tore his robes. 그 왕복을 찢었습니다. He tore his robes as he went along the wall. 그가 그 이제 성벽을 지나면서 as he went along the wall, the people looked. 백성들이 쳐다봤는데 and there underneath, 그 아래에서 그 성벽이 이제 높은 데 있고 백성들이 지금 아래에 있는 그런 상황인데 there underneath에서 the people looked. 그 이스라엘 왕을 쳐다봤는데 he had a sackcloth on his body. 그가 he had a sackcloth on his body. 그 왕복을 찢고 베옷을 이렇게 입었습니다. He had a sackcloth on his body. 그 참담한 백성들이 자기 아들을 잡아먹는 그러한 이제 상황을 듣고 he tore his robes, 옷을 찢고 he had a sackcloth on his body. 그래서 베옷을 입게 되었습니다. He said, "May God deal with me, be it ever so severely, if the head of Elisha, son of Shaphat, remains on his shoulders today." He said, "May God deal with me, be it ever so severely." 하나님께서 May God deal with me, 나를 다루시기를 원한다. Be it ever so severely. If the head of Elisha, son of Shaphat, remains on his shoulders today. 만약에 the head of Elisha, son of Shaphat, 사밧의 아들인 엘리사의 머리가 remains on his shoulders today. 오늘 그의 머리, 그의 어깨 위에 있는 그의 어깨 위에 머리가 남아 있다면은, 만약에 살아 있는다면은, 그러니까 may God deal with me. 하나님이 나를 다루시기를 원한다. 그 말은 이제 엘리사에게 이렇게 책임을 아마 증가하고 엘리사 살아남지 못할 것이다. 그렇게 지금 얘기를 하는데. Now Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. The king sent a messenger ahead, but before he arrived, Elisha said to the elders, "Don't you see how this murderer is sending someone to cut off my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold it shut against him. Is not the sound of his master's footsteps behind him?" Now Elisha was sitting in his house.
엘리사가 어디에 앉아 있었는데 집에 앉아 있었는데 Elisha was sitting in his house and the elders were sitting with him. 그리고 장로들이 그 엘리사와 함께 이렇게 있었는데 the elders were sitting with him. The king sent a messenger ahead. 그 이스라엘 왕이 sent a messenger ahead. 앞서 먼저 메신저를 보냈는데 but before he arrived. 그 메신저가 도착하기 전에 Elisha said to the elders. 엘리사가 장로들에게 먼저 말하기를 Don't you see how this murderer is sending someone to cut off my head? Don't you see? 보지 못하냐? 어떻게 how this murderer 이 살인자가 how this murderer is sending someone to cut off my head. 누군가를 보냈다. cut off my head. 내 머리를 자르려고 나를 죽이려고 지금 누군가를 보냈는데 look when the messenger comes. 그 메신저가 오면은 shut the door and hold it shut against him. 그 문을 닫고 shut the door 해서 hold it shut against him. hold it 그것을 붙잡고 있어라. 문을 닫고 열어주지 말고 hold it shut against him. 그에 대해서 shut against him. 문을 닫고 있어라. 열어주지 마라. hold it. It's not the sound of his master's footsteps behind him. 이것이 그 주인의 footsteps 발자국 소리. footsteps가 아니냐. It's not the sound of his master's footsteps behind him. 그의 뒤를 따라오는 그 발소리가 It's not the sound of his master's footsteps. 그 주인의 발소리가 아니냐. While he was still talking to them, the messenger came down to him, and the king said, This disaster is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer? While he was still talking to them, the messenger came down to him. While he was still talking to them. 그가 엘리사가 그 얘기를 하고 있는 동안에 while he was still talking to them, the messenger came down to him. 그 메신저가 이제 그에게로 the messenger came down to him. 그에게 이제 와서 the king said. 그에게 왔고 그리고는 이스라엘 왕이 말하기를 This disaster is from the Lord. 왕이 뭐라고 얘기하냐면은 이 재앙은 여호와로부터다. This disaster is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer? 왜 내가 기다려야 되느냐? Why should I wait for the Lord any longer? 더 이상 여호와를 그렇게 기다려야 되냐? 그러니까 그 왕은 이제 그러한 여호와께로부터 이 재앙이 왔으니까 그것을 선지자에게로 그 이제 종교 지도자의 책임으로 그렇게 돌리는 아마 그러한 이제 상황이 지금 벌어지고 있는 그러한 가운데서 그를 이제 죽이려고 찾아오는 그러한 상황을 기록하고 있습니다.